Swadika, and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Tra Thirakalsan. The Thai government is preparing a long-term disaster management plan for the central region, combining technology with community networks to better prepare for floods and droughts. Deputy Prime Minister and Finance Minister Niti Tan Prapat held talks with Central Region governors, government and private sector representatives and disaster management experts. Officials warned that Thailand could face severe drought due to a potential Super El Nino, especially in 2027. The government plans to use technology to map disaster risks in each province and assess potential impacts, allowing authorities to prepare response plans in advance. Provincial governors will oversee operations, while communication systems will be upgraded to improve early warnings and evacuation procedures. The government also plans to work with local communities to establish warning networks and ensure assistance reaches people at the community level. Recovery and compensation plans will also be prepared in advance to speed up assistance following disasters. Now, the measures are expected to be submitted to the cabinet for consideration next week. Officials also discussed rising sea levels, partly linked to low rainfall, with the Royal Irrigation Department and the Royal Rainmaking and Agricultural Aviation Department. Deputy Prime Minister Niti says the plan is intended to become a long-term model for disaster management, covering everything from preparedness and response to recovery. The goal is to reduce repeated flooding and drought while minimizing loss of lives and property and limiting the wider economic impact. ผมคิดว่าปัญหาภัยแล้งกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าประเทศไทยมันตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นปัญหานี้เนี่ยสิ่งที่คณะทำงานคณะกรรมการชุดเราตั้งใจจะทำก็คือทำระบบให้เป็นระบบที่ในการดูแลประชาชนและระบบนี้เนี่ยจะทำไปถึงรายจังหวัดรายอำเภอรายหมู่บ้านเราต้องการจะให้เกิดระบบในการเตรียมพร้อมในการดูแลแล้วก็ป้องกันล่วงหน้าแล้วก็เชื่อว่าระบบนี้เนี่ยพอเราทำมันเข้าไปใช้เนี่ยมันจะเป็นระบบที่จะมาสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับภัยที่จะเกิดขึ้นในทุกๆปีนะครับ Thailand's exports grew by 17.6% in the first half of 2026, reaching nearly 197 billion US dollars. Technology and electronics were among the key drivers, highlighting Thailand's growing role in modern industrial supply chains. Government Deputy Spokesperson Lalida Pradwiwathana says technology and electronics were key drivers of the growth. Computer equipment and components rose 47.9% to more than $18.7 billion, while exports of telephones and related equipment surged 169% to over $3.5 billion. Agricultural and food exports also continue to grow, with fresh, chilled, frozen, and dried fruit up 16.3%, and gems and jewelry rising 19.8%. The United States remained Thailand's biggest market, with exports up 41.1% to more than $47.1 billion. Shipments to China rose 8.1%, Japan 12.9%, India 10%, and Singapore 74%. The government says the figures highlight opportunities for Thai businesses to move further into modern industrial supply chains, especially as global production networks shift. It will focus on opening new markets, retaining existing ones, and helping SMEs adapt. Total trade topped $425.2 billion, up 27.8%, with a trade deficit of $31.7 billion.
The northern province of Nan is stepping up flood monitoring after days of rain pushed the Nan River above its banks in some areas. 7 districts are now under a 48-hour flash flood watch. Authorities say heavy rain in northern Nan has caused water levels in the Nan River to rise, with flooding reported in parts of Wiang Sa. Rain is expected across much of the province through August 15th, with some areas facing heavy downpours. In Wiang Sa, water at the monitoring station in Ban Bun Nak reached 8.36 meters, that's almost 2 meters above the riverbank, and is expected to rise another 50 centimeters during the current watch period. 2 sub-districts in Wiang Sa have already been affected, with around 138 households impacted. Residents in at-risk areas are being urged to move belongings to higher ground and prepare to evacuate vulnerable people and livestock if necessary. Authorities are also warning residents to avoid flooded areas and watch for electrical hazards and venomous animals. The province says it will monitor rainfall and water levels around the clock and issue further warnings as needed. ก็ตอนนี้ก็เราได้ประชาสัมพันธ์เรื่องของการแจ้งเตือนเฝ้าระวังโดยเฉพาะหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ติดกับริมน้ำน่านนะครับให้เตรียมติดตามข้อมูลและยกของพื้นที่สูงนะครับก็คาดว่าจะขึ้นอีกประมาณสัก50 เซนนะครับตามการคาดการณ์นะครับถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มคืนนี้นะครับ Thailand has successfully hosted the World Green MECH contest over the weekend, with nearly 400 teams from across Asia taking part, with Thai students winning 4 gold medals across several categories. Thailand hosted the World Green MECH Contest 2026 for the first time on August 8th and 9th in Nonthaburi. The competition was organized by King Mongkut's University of Technology, North Bangkok, together with government agencies and Pada Education. Nearly 400 teams from around the world, including Taiwan, Hong Kong, India, Mongolia, Indonesia, Malaysia, and Vietnam competed in 5 categories, covering clean energy design, robotics, science, and programming. Thai teams won 4 gold medals. Dongmoon Wityakom School in Kalasin won the Green MECH basic title in the high school category. In R4M Robotics, Samyak Bang Kulat School in Nonthaburi won at primary level, while Ban Tha Kham School in Phetchabun took the junior high title. The 4th gold went to Municipal School 1 Nong Kapaw Anuson in Sak Kaeo in the junior science category. Thai teams also collected more than 10 silver, bronze, and honorable mention awards. The contest focuses on innovation, mechanism design, and clean energy awareness, while developing young innovators through STEAM education, which is science, technology, engineering, arts, and mathematics. เป็นการทดลองนะครับที่น้องๆจะต้องใช้ทักษะในการประกอบกันหลายส่วนนะครับซึ่งทักษะเหล่านี้มันหาไม่ได้ในห้องเรียนง่ายๆนักนะครับซึ่งทักษะเหล่านี้ก็ประกอบด้วยอะไรบ้างทักษะในด้านความเป็นผู้นำใช่ไหมครับทักษะการทำงานร่วมกันนะครับทักษะการสื่อสารเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเด็กๆได้ทำเนี่ยเขาก็จะมีทักษะที่ครบด้านมากขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของเครื่องยนต์กลไกนะครับที่จะทำให้เขาสามารถเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยในการลงมือทำซึ่งเป็นการฝึกทักษะเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กครับสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับผม The 2027 competition will be held in Taiwan, with organizers expecting Thai students to achieve even more success, with continued support from the public and private sectors. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ